এর মধ্য দিয়ে আমি মনে করি আমাদের সকল বাঙালিদের কথা এবং সকল বাঙালিদের চিন্তা চেতনা ওনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এসেছে। আমি ধন্যবাদ দেই এবং বিশেষ করে আমাদের ব্রিটিশ বাঙালি এমপি, ওনাকে শুধু আমি ব্রিটিশের এমপি মনে করি না, আমি একজন বাঙালি হিসাবে আমি মনে করি যে আমাদের বাঙালিদেরও এমপি। আমাদেরকে উনি বাঙালিদেরকেও রিপ্রেজেন্ট করেন, ব্রিটিশ ওনার কনস্টিটিউয়েন্সিকেও রিপ্রেজেন্ট করেন, এবং উনি যে বক্তব্য রেখেছেন এই বক্তব্য শুধু একজন ব্রিটিশ এমপির বক্তব্য না, এই বক্তব্যটা আমাদের সারা পৃথিবী জুড়ে যত বাঙালি ছড়িয়ে ছিড়িয়ে আছেন সব বাঙালির বক্তব্য ওনার বক্তব্যের মধ্যে ছড়ে এসেছে। আমি মনে করি যে ওনার বক্তব্য এত চমৎকার বক্তব্য উনি উপস্থাপন করেছেন, এরপরে আমার আর কিছু বলা সমীচীন না। আমি শুধু একটা কথাই শুধু লাস্টে অ্যাড করতে চাই যে ডক্টর কামাল হোসেনের সাথে আমার প্রায় 28 বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উনাকে আমি আমার একজন অভিভাবক হিসাবে দেখি, আমার নেতা হিসাবে দেখি, একজন বন্ধু হিসাবে দেখি, এবং আমার জীবনে আমি এত ভালো শিক্ষক পেয়েছি, ওনার কাছ থেকে যা শিখেছি এটার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। এবং এই ধরনের একটা বই ওনার কাছ থেকে দীর্ঘ 27-28 বছর যাবৎ অপেক্ষা করেছিলাম। আজকে আমি মনে করি এই বই আমাদেরকে উপহার দিয়ে উনি সমস্ত বাঙালিকে কৃতজ্ঞ করেছেন, এবং 30 লক্ষ শহীদের রক্তের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল সেই বইয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। থ্যাংক ইউ মকবুল ভাই। 28 বছর থেকে ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবের সাথে চলাফেরা করছেন এবং তিনি খুব কাছ থেকে তিনি ওনাকে দেখেছেন। রুশনারা আলী, কিতা খবর? জিন্দগি চলে ভালো? আপনি ভালো আছেন? আমি আছি, আমি সবসময় ভালো। Very good. What's your final word? Well, first of all, congratulations to Channel I for hosting this event. Dhonnobad. Apni je khub sundor ekta gathering. Amar ekta request je apnar gathering to very male dominated. I'm the only woman in the room. So next time asha kori apni amra male lok jara tarareo ঢুকাইবা, কারণ আমরা independence, আমরা heritage, not only a male heritage, amra independence, amra me lukta ki arambo hoyse. I know how hard the women fought in the 71 war of liberation. I know how hard women fight in conflicts and what they suffer, which is in silence. And I think one of the lessons of the history of Bangladesh is that women lost a lot, they sacrificed a lot, but they also, and let's be frank about this, and let's talk openly about these issues, because I have to speak on these issues, and I'm very proud that I have the opportunity to speak on the issues that affect women in conflict. Women face exploitation, and particularly violence and sexual exploitation, and rape is used as a weapon of war. And that's what happened in Bangladesh. And generations of women suffered. So that story must be told, and I'm sure it is in the book, and I'm looking forward to reading it. That story has to be recognized and told. And so when we talk about the future of Bangladesh, we must remember the scars of a generation. And in the international community today, we are campaigning to make rape and sexual exploitation that's used as a weapon of war. There is a UN resolution on this, but we want to see that strengthened, because if you look at the conflicts of Syria, the conflicts in Congo, and many other conflicts around the world, women are the ones who face that level of exploitation first and foremost. Men do too, but and we're seeing this in Syria. It's appalling. So please make sure that we tell the story of their struggle as well. And I'm really pleased that Dr. Hossian talked about the contribution of British Bangladeshis, British Bengalis before independence.
I know that my father, when he was here, he told me a story that I will always tell, which is that when he went, when the election was called, he and most of his Bengali friends went to Bangladesh. They knew that they were going to face a lot of problems and perhaps threats to their lives, but they went to exercise democracy. So আমার আব্বার জেনারেশন যারা এদেশও আমার particularly male ভদ্রলোক যারা আসলা এই সময় তো মেয়ে লোক বাংলাদেশও মেজরিটি ছিল কিন্তু আমার আব্বার জেনারেশন যারা তার কন্ট্রিবিউশন যেটা এটা রেকগনাইজ করার জরুরি অনেক সময় বাংলাদেশও যারা আছেন উইথ রেসপেক্ট তারা অ্যাকনলেজ করেন না যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি যারা তারা ফান্ড রেজিং করেছেন তারা অনেক familial sacrifice হয়েছে. So I want to say in 71. So the pursuit of democracy was one that was fought hard, not just by those in the country, as my mother was at the time, but also the men who were here. But also the people who came together and campaigned in the British Parliament to get parliamentarians in Britain like the late Peter Shaw in order to mobilise British parliamentarians to speak and say the right things and support the independence movement. Now, I'm a product of that struggle. I'm a product of that generation. But we have to be frank about the fact that that story of independence, the values of integrity, the values of justice, the values and the pursuit of equality and human rights and liberation, they are pursuits that have to be fought continually. You cannot stop. You have to always fight. In a democracy like Britain, we also have those struggles. As Dr. Hossian said, it is through the ballot box, it is through parliaments, it is through discussion and debate. Now, some people will say, well, Britain is a very old democracy. We are a new democracy, so that's why people are fighting in the streets. I say it is not on, nor is it on for governments to use disproportionate violence, nor is it on to have widespread corruption in any country. And it exists in all countries to a greater or lesser extent, including in this country, as we saw with the media, for instance. So we have to always work as citizens, as politicians, as the media in any country. And that's what Bangladesh needs. People need to rise up to fight for justice, not for self-interest. And when we observe